À cette table, donc, vous voyez assis côte à côte, en plus d'une femme française, vous voyez assis un Israélien, un Palestinien et un Libanais assis ensemble à la même table. Alors j'imagine que vous pouvez vous figurer que ce n'est pas une chose aisée ou facile. Ne serait-ce que par exemple mon pays m'interdit d'être en lien avec des Israéliens, donc vous voyez, je suis complètement hors la loi directement là en ce moment. Mais ce n'est pas une chose facile, pas seulement à cause d'une question légale, mais c'est évidemment à cause d'une chose émotive. C'est une histoire qui est tellement brutale et violente, qui nous relie et qui nous lie. Il y a tellement de choses qui sont restées dans la gorge pour les trois, tellement de morts, tellement de territoires envahis, occupés, tellement de violence, tellement de détestation, qu'être assis ensemble autour d'une table, c'est déjà un choix. Mais, comme le dit le personnage du Moyen-Orient, pour ceux qui le suivent, « This is the way ». This is the way, d'ailleurs, c'est comme ça, c'est le chemin, c'est le seul chemin possible si on veut arriver un jour à la paix, c'est d'accepter de s'asseoir avec les ennemis et parler. Mais la paix, évidemment, elle requiert le langage, elle nécessite du langage. Et donc, il était tout à fait évident, et je le dis pour ceux qui sont venus assister à ce séminaire sans trop savoir exactement où il se trouve, si jamais il y en a qui ont été attirés par la question du séminaire d'aujourd'hui, ça fait partie d'un cours consacré à l'écriture. Et nous sommes au milieu de ce cours consacré à l'écriture. Mais il se trouve que par le chemin qui est le mien et toutes les pièces que j'ai pu écrire, les romans que j'ai pu écrire, il fallait nécessairement, à un moment donné, que la question de la résolution des conflits ou l'impossibilité de résoudre des conflits rencontre la question de l'écriture, puisqu'elle est au cœur du travail que je fais, et c'est pour ça que je l'ai placée au milieu. Alors, la question qu'on va se poser aujourd'hui dans le séminaire, un peu la suite de la leçon que j'ai donnée tout à l'heure, c'est qu'est-ce que la diplomatie peut encore faire aujourd'hui ? Comment les médias, qui au fond, à travers les médias, à travers les nouvelles, nous donnent le sentiment que plus aucune diplomatie ne peut arriver à quoi que ce soit. Qu'est-ce qu'il y en est de l'intérieur pour les diplomates, pour ceux qui travaillent dans l'ombre ? Est-ce que le langage de la diplomatie doit s'adapter aujourd'hui, alors que le langage est devenu, par le mensonge, un outil totalement déclaré et une arme utilisée ouvertement dans les rapports de force entre les nations? Est-ce que la vérité doit rester au cœur de la diplomatie ou au contraire changer? Alors pour ce séminaire, évidemment, c'est vraiment le mot plaisir n'est vraiment pas le plus adapté, mais symboliquement, c'est extrêmement fort de recevoir les trois personnes que vous voyez ici côte à côte. Pour poursuivre cette conversation, vous avez à ma gauche Anne-Claire Legendre, qui est conseillère auprès de la Présidence à l'Élysée pour les questions qui touchent l'Afrique du Nord et le Moyen-Orient. Il y a M. Ehud Olmert, qui a été Premier ministre d'Israël entre 2006 et 2009. Et à ses côtés, vous avez M. Nasser Al-Kidwa, qui a été ministre des Affaires étrangères pour l'autorité palestinienne en 2005. La manière avec laquelle nous allons procéder pour ce séminaire, c'est je vais donner la parole à chacun d'entre eux, 20 minutes, et ensuite ils pourront réagir à ce que les uns et les autres auront dit. Et nous allons commencer par Anne-Claire Legendre, pour avoir peut-être la parole de celle qui n'est peut-être pas impliquée viscéralement dans la question du Moyen-Orient, mais qui pourtant y travaille tous les jours. Qu'est-ce que c'est le regard de celui qui n'est pas de cette histoire, mais donc le regard de l'autre? Elle y travaille tous les jours, elle parle l'arabe, elle connaît l'histoire de cette région à travers son métier, donc je lui donnerai la parole pour commencer. Ensuite, M. Olmert prendra la parole, toujours pendant 20 minutes, et ensuite, M. Al-Kidwa prendra la parole à son tour. Donc, Anne-Claire Legendre, à vous la parole.
Merci beaucoup, Wajdi Mouawad. C'est un grand plaisir, un grand honneur d'être ici ce matin pour discuter de diplomatie, discuter de Moyen-Orient, aux côtés du Premier ministre Ehud Olmert et du ministre Nasser Al-Kidwa, qui ont été de grands acteurs, évidemment, de cette histoire et qui continuent à l'être avec une initiative... il faut parler plus fort. Avec une initiative dont je pense qu'ils vous feront part. Je ne sais pas si on doit parler en anglais, du coup, Wajdi, ou... Comme tu veux. Comme je veux. Moi aussi, j'avais tout préparé en anglais, mais du coup... je vais essayer de parler en face du micro et donc en français. Wajdi parlait du langage et de la question du langage et de la diplomatie. Donc moi, je voudrais commencer par vous parler de ce que sont nos outils, finalement. Quelle est la boîte à outils du diplomate dans un monde comme le nôtre? Et quelle est celle-ci quand il s'agit de médiation en zone de conflit, qui était le titre du séminaire auquel vous êtes invité ce matin? Je crois que réconciliation est déjà un mot trop ambitieux. Ce que nous faisons, nous, en tant que diplomates, et notamment au Moyen-Orient aujourd'hui, c'est travailler à la cessation de la violence. On ne parle même pas de paix, on parle de cessation de la violence avec toute une série de gradations qui peuvent aller du cessez-le-feu, de la cessation des hostilités, comme on a vu récemment au Liban, à la trêve, à la pause humanitaire. Et vous savez combien il est difficile aujourd'hui de faire en sorte qu'un cessez-le-feu durable s'installe à Gaza. Quelles sont les conditions pour arriver à une cessation des hostilités? Il s'agit de recréer un minimum de confiance entre les parties. Et si nous voulons justement passer d'une trêve à un cessez-le-feu, à une cessation des hostilités et peut-être à la paix plus tard, il s'agit de faire en sorte que cette confiance s'établisse dans un cadre durable. Et pour faire cela, nous avons des outils en tant que diplomates, à commencer par le droit international, évidemment. Le droit international est un droit très particulier, c'est un droit qu'on pourrait dire mou, puisqu'il pose des principes que les États s'entendent eux-mêmes à respecter. C'est un droit fondé sur la souveraineté des États, et donc rien ne s'impose aux États, sauf les règles qu'ils ont volontairement décidé de s'appliquer. Une autre spécificité de ce droit mou, qui en fait une des difficultés, c'est évidemment qu'il n'y a pas de gendarme international qui permettrait de le faire respecter sur la planète. Et donc le deuxième élément qu'un diplomate doit prendre en compte, c'est la réalité. Et la réalité est tout à fait têtue. La réalité, c'est celle du rapport de force. Et donc, pour aboutir à faire réussir une négociation, il s'agit de faire en sorte de trouver ce bon équilibre entre la réalité de ce rapport de force qui va s'imposer sur le terrain et les principes du droit international qui vont faire que cet accord puisse être juste. Et évidemment, cela doit apparaître comme juste et durable pour à la fois la partie la plus faible, mais également pour la partie la plus forte, et leur apparaître comme le meilleur accord possible qui puisse être conclu. Je vous donne un exemple. Vous voyez bien qu'aujourd'hui, s'agissant de l'Ukraine, la proposition qui est faite de paix aujourd'hui pose une question, c'est celle des garanties de sécurité et donc de la possible durabilité de l'accord qui est en voie de négociation. La paix n'a de sens que si elle peut s'inscrire dans la durée, et donc un des éléments de cette durée est évidemment au centre des négociations que nous vivons. Pour cela, la confiance, elle est clé. Elle est clé à la fois pour ce qui est du négociateur. Vous savez qu'au Moyen-Orient et sur le conflit israélo-palestinien, les Américains sont au cœur de cette négociation et on parle souvent d'eux comme des honest brokers. C'est-à-dire qu'ils sont ceux qui doivent de bonne foi représenter les intérêts de chacune des parties. Et cette question de la confiance, elle est au cœur du métier de diplomate. Vous vous souviendrez peut-être qu'on parle de lettres de créance pour un ambassadeur qui va présenter ses lettres quand il arrive dans un nouvel État où il est accrédité. Ces lettres de créance, elles veulent dire cela. Elles veulent dire vous pouvez avoir foi dans ce que la personne
qui se présente à vous va vous dire au nom du chef de l'État qui l'envoie. Mais comme tu l'indiquais, Wajdi, la question du mensonge n'est évidemment pas absente de nos discussions et elle rend la chose aujourd'hui beaucoup plus compliquée. On voit bien qu'il y a eu une émergence spectaculaire de toute une technologie de la désinformation, une technologie qui finalement traduit la volonté d'un certain nombre d'acteurs de ne pas jouer le jeu de bonne foi et d'utiliser les mensonges pour contrer la possibilité de travailler sur la vérité. Et donc pour nous, négociateurs, cela rend le travail encore plus difficile puisque nous travaillons finalement sur des sables mouvants où en face de nous, nous avons des acteurs qui vont tenir des propos qui n'ont aucun fondement dans la réalité et ce qui nous empêche de pouvoir trouver finalement un common ground, une réalité commune sur laquelle négocier. Et cela explique pourquoi, par exemple, les Nations Unies sont aussi décriées par certains, parce que les Nations Unies avaient aussi ce rôle dans un certain nombre de conflits de pouvoir produire un rapport objectif qui deviendrait la base sur laquelle nous pouvons négocier. Donc l'absence de réalité commune ou la possibilité d'une réalité alternative rend évidemment cette négociation encore plus compliquée. J'ai été frappée dans les précédents séminaires que tu as fait par un certain nombre de parallèles avec la diplomatie, Wajdi, ce qui me semble intéressant à soulever. Je crois que notre métier, c'est vraiment un métier qui vise à conjurer l'impuissance. Et cela me rappelle ce que disait Michel Cassé, l'astrophysicien, qui évoquait l'entropie, le désordre ne fait que croître dans l'univers. Je crois qu'aujourd'hui, ce qui frappe le spectateur ou celui qui s'intéresse à la scène géopolitique actuelle, c'est que le désordre semble gagner en effet la planète et le monde, il ne fait que croître. Et cela vient contredire finalement un certain nombre de croyances ou de théories qui avaient pu naître à la chute de l'URSS, selon laquelle finalement la flèche du progrès nous mènerait vers la fin de l'histoire, la victoire de la démocratie libérale et d'une forme de paix et de prospérité dont l'Union européenne était le modèle. Donc évidemment, on voit bien aujourd'hui que nous ne sommes pas dans cette configuration. On est rentré au XXIe siècle dans un monde de multipolarité, un monde encore plus fragmenté qu'il ne l'était auparavant, parce que finalement la puissance américaine ne s'exprime pas de la même façon, parce que d'autres puissances ont émergé, et cette fragmentation crée plus de conflictualité et donc rend le monde plus brutal. Et il y a par ailleurs une volonté d'un certain nombre d'acteurs de remettre en cause tout l'ordre international tel que nous l'avons fondé en 1945 et de remettre aussi en cause la démocratie dont tu parlais, qui est au fondement de nos sociétés. Donc face à cela, le sentiment d'impuissance, il peut être très fort et on le voit bien s'exprimer dans l'opinion publique. Comment conjurer l'impuissance ? Je crois que pour le diplomate, il y a deux attitudes. Et deux attitudes qui renvoient finalement à cette mythologie qui était si chère Wajdi. C'est à la fois d'être décisif et des Cassandres. Décisif parce que la diplomatie, c'est un travail qu'on remet toujours sur le métier. Il faut bien comprendre que la construction du droit international, elle se fait par des couches extrêmement fines et extrêmement répétées. Si vous regardez la négociation sur le climat, par exemple, c'est chaque année que nous revenons à cette négociation. Et donc, les progrès, ils sont absolument insuffisants, nous le savons tous, ils sont extrêmement lents, mais sans ces discussions-là, il n'aurait aujourd'hui aucune règle pour réguler les questions de climat et de biodiversité. Donc ce caractère de Sisyphe et de ne jamais lâcher finalement la proie de l'idéal que nous cherchons, mais d'essayer de la construire par le consensus, il faut l'avoir à l'esprit. Je sais bien que certains disent que c'est all talks, parole, 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 mais on voit bien que le droit se construit comme ça, par ce consensus qui est construit petit à petit aux Nations Unies et ailleurs de façon extrêmement itérative. Nous sommes aussi les Cassandres, et nous sommes les Cassandres comme les, je crois, climatologistes, parce que nous devons finalement pousser à faire un travail prédictif
pour éviter précisément l'impuissance de ne pas avoir préparé l'avenir. Et donc, le cœur du métier de diplomate, c'est d'analyser le changement international. Et ces changements arrivent rarement brutalement. Ils semblent se manifester brutalement, peut-être vu d'un regard éloigné de ce sujet, mais ils se produisent en fait sur le long terme à travers des longues dynamiques qu'il nous faut pouvoir identifier. Et je crois que ce que nous vivons aujourd'hui, on voit bien qu'on parle d'un réveil de l'Europe sur la défense face à un certain nombre de dynamiques. Ces dynamiques étaient en fait à l'œuvre depuis longtemps. Nous les avions identifiées. Des mesures avaient commencé à être annoncées et prises depuis 2018. Et c'est donc ce travail prédictif qui doit nous aider à contrer l'impuissance que nous pouvons ressentir. Si l'on en vient au Moyen-Orient, qui intéresse évidemment tout particulièrement Ehud Olmert et Nasser Al-Kidwa, et je suis trop longue peut-être, dis-moi, qu'est-ce qu'on a échoué à faire au Moyen-Orient ? On voit bien que, tout en étant à la fois les Cassandres, nous avons toujours dit, à défaut de pouvoir mettre la solution à deux États en œuvre, nous arriverons à une explosion dans la région. Nous avons été Sisyphe également. Je vous ai amené ceci pour vous montrer l'épaisseur des efforts diplomatiques au Moyen-Orient sur la question israélo-palestinienne. Ça s'appelle « The Search for Peace in the Arab-Israeli Conflict ». C'est tous les textes qui ont été produits sur ce conflit depuis 80 ans désormais que ce conflit est en œuvre, et donc qui montre bien que c'est à la fois un conflit sur lequel la diplomatie a échoué jusqu'alors à trouver une solution durable, mais où elle n'a jamais cessé de poursuivre ses efforts. Donc je crois que dans les 10 dernières années, malheureusement, ces efforts ont été peut-être oubliés ou n'ont pas été suffisamment au centre du jeu. Ils ne l'ont pas été parce que certains ont pensé que finalement la paix était impossible, et d'autres ont estimé que c'était finalement un conflit du XXe siècle, que peut-être les droits des Palestiniens pouvaient être passés par pertes et profits au profit de dynamiques régionales telles que la normalisation entre Israël et un certain nombre de pays arabes. Le 7 octobre, et la barbarie terroriste du Hamas, du 7 octobre, et toute la violence qui s'est déchaînée par la suite, ont montré que cette idée était fausse. Et que, finalement, le mantra que nous avions de la solution à deux États, ce mantra qui pouvait paraître vide et qui pouvait paraître, pour les Israéliens comme pour les Palestiniens, ne menant plus à aucune réalité, se réimposait comme finalement la seule solution tenable pour éviter une nouvelle explosion de violence dans l'avenir et pour faire en sorte que nous puissions sortir de cette crise avec une perspective politique qui offre une sortie de crise durable et une réponse aux aspirations à la fois des Israéliens et des Palestiniens sur l'avenir. C'est pour ça que nous avons ici, depuis la France, appelé au cessez-le-feu. C'est pour ça que nous avons évidemment demandé la libération des otages, demandé à ce que le cessez-le-feu préserve les Gazaouis à Gaza, et qu'aujourd'hui nous travaillons à la fois à travers le soutien au plan arabe qui vient d'être annoncé depuis le Caire pour offrir un cadre crédible à un cessez-le-feu à Gaza, mais aussi dans le cadre d'une future conférence que nous tiendrons avec l'Arabie saoudite sur les perspectives de paix, à imaginer ce que peut être cette solution politique. Et je crois que ce que Ehud et Nasser vous diront aujourd'hui participe de cela. Wajdi, tu disais dans ton séminaire ce matin, tu parlais de narration, de ce qu'était l'écriture et de cette possibilité qui était rare finalement et qui faisait l'écrivain de pouvoir faire émerger un nouveau monde. Je crois qu'aujourd'hui nous avons besoin d'un effort d'imagination particulièrement puissant
pour pouvoir répondre aux traumatismes qui se sont réactivés et qui sont nés de la dernière année de conflit que nous avons vécu. Aujourd'hui, les deux populations sont plus éloignées que jamais de penser la paix et la coexistence possible. Or, c'est la seule solution qui s'offre à nous pour l'avenir, et il faut donc pouvoir l'imaginer et convaincre finalement que cette solution est possible. C'est, je crois, le message que Nasser et Ehud nous offrent, et ce sont aujourd'hui les seuls à pouvoir porter et les seuls à le faire publiquement que de porter cette voix en soutien à la solution à deux États. Mr. Olmert. Professor Wajdi, anglais, my friend Dr. Nasser Al-Kidwa, distinguished guests. I'm honored and delighted to have this opportunity to share with you some of my thoughts and perceptions and desires and aspirations for our region. But I can't entirely escape the introduction talking about diplomacy, the role of diplomacy, and particularly diplomacy which is now practiced, seems to be widely in the world. And I ask myself, what precisely is this new diplomacy that we're talking about? Is the new diplomacy is a series of statements on a one-sided basis to give orders to the entire universe of what to do, what not to do, and what will happen if the addressee will not respond to these orders. Is the new diplomacy is the kind of the friendly, mutually supportive meeting that took place recently in the Oval Office between two presidents, which was so supportive and so friendly that I'm not talking about the president of Ukraine and the president of America. Before that, there was another meeting of two presidents, which was also somewhat different from the kind of diplomatic meetings that we were familiar with. Then came the other meeting with the president of Ukraine, which was extraordinary, but which characterizes more or less the new style of diplomacy that we are talking about. Is this kind of diplomacy going to be more productive than the old style that we were accustomed to, or is it going to be destabilizing and very dangerous and threatening to shake the foundations of the world order, which we are trying somehow to improve, but not to destroy? So all these are very serious questions, some of which will probably be understood much better in the next few months, and I think it will require an enormous degree of sensitivity, of care, and of patience on behalf of many of us in order to try and keep things moving more or less in a restrained manner towards the possible achievement of some of the goals that we are all committed to achieve. I come from a region which has been devastated over the last 2 years since October 7th. What happened in October 7th is unforgettable and unforgivable. And it will forever remain in the hearts, in the minds, in the psyche of the Israeli people, and I guess many people across the world, as a terrible manifestation of brutality and of hatred and of savagery that can't be allowed to exist. The counteroffensive of Israel was inevitable.
It was recognized and even supported by most of the leaders of the Western world, starting with the American president, but also with President Macron, with the Prime Minister of Great Britain, with the Chancellor of Germany, and almost everyone certainly in the Western world. However, I thought, and I said, and I wrote, I think more than a year ago, that at that time the war should have stopped. The war should have stopped. The Israeli hostages should have been brought back, all of them. The Palestinian prisoners should have been released within the context of an agreement that will have to be worked out, and that we will have to move forward to try and, you all hear me? You know, I've been in politics more than 50 years. Most of the time in almost center stage of Israeli politics, national politics in Israel, which is a very noisy system. And never was I accused that I am not heard. What people accuse me sometimes is that I talk too much and I talk too loud, and I should reduce the volume of my voice. But anyway, I thought that we have to try and think of what lies ahead, what should be the day after, what is the vision for Gaza, for Israel, for Palestinians. How do we work out something that we would be able to say afterwards that this was the last major violent confrontation between Israel and the Palestinians? And regrettably, it took a long time, and there was no voice coming from any one of the participants. Primarily, I have to say, because I'm an Israeli, not from the Israeli government, equally not from the Palestine. I never heard anything other than the voices of rage and hatred and devastation, which were natural considering the events as they unfolded, and the suffering of many innocent people in all sides. But as an Israeli, I kept saying all the time, while we have to reach out for the leaders of Hamas, while we have to do every possible effort to get rid of Hamas as a fighting force and a prerequisite for any positive development vis-à-vis Gaza and vis-à-vis the entire Middle East, at the same time we can't ignore the huge, enormous suffering of innocent people in Gaza, which were not involved in terror. And I definitely, throughout, never accepted the statement that was made by some. All of the Gazans are terrorists, all of the Gazans are Hamas, all of the Gazans want to kill us. No, it's not true. It's hugely, grossly exaggerated. There are Hamas people in Gaza. Most of the people in Gaza are not Hamas, are not murderers, are not terrorists. And this is something which needs to be elaborated within the State of Israel as part of the political debate, because the easiest way to resort to an extreme attitude to the other side is to accept the basic notion that all of them hate us, that all of them are murderers, that all of them are Hamas, and if so, then why not kill all of them? No. Unfortunately, not until July of 24, there was a first voice coming from both sides together, which said there is an alternative. And this is what I think is the significance of what Dr. Nasser Al-Kidwa and myself were doing from the 17th of July 2024, when we first presented our proposal
for the end of the war in Gaza, and then for the beginning of a dialogue towards a comprehensive peace solution between Israel and the Palestinians. As was explicitly said in our joint statement, the ideas about the comprehensive peace were largely, that we published together, were largely based on what I presented to the Palestinian President, Dr. Mahmoud Abbas, in 2008. Truly, I have to say, and this is the greatest disappointment of my life, that had Abu Mazen had the courage, the vision, the determination, the leadership, at that time, the lives of millions of people across the Middle East, and perhaps even much just further than the Middle East, could have been different. Because everything that could be the basis of a comprehensive solution between Israel and Palestine was there. A two-state solution, based, a Palestinian state based on the 67 borders, territorial solution which was far-reaching, farther than anything that was ever proposed in the past, and a changed status of Jerusalem so that it was first time that it was explicitly and publicly and officially presented by the Israeli side that there was a part of Jerusalem which was, should be, had to be, the capital of Palestine, and of course, the other part is and will ever be the capital of the State of Israel. But also, the changed status of the old city of Jerusalem, which was, according to my original plan, but also according to our joint statement, is going not to have any exclusive political sovereignty, neither by Israel nor by the Palestinians. It will be governed by a trust of 5 nations, of which Palestine and Israel will be a part, and which will be administered according to a framework that will be defined and resolved by the UN Security Council, so that there will not be one exclusive flag over the most sensitive place on earth, which is the Temple Mount. Not Israeli and not Palestinians. There will never be peace between Israel and the Palestinians if there will be an Israeli flag alone on the Temple Mount. There will never be peace between Israel and the Palestinians if there will ever be one Palestinian flag on the Temple Mount. None. Open for all believers. Free access to all the holy sites. Administered by 5 nations which are part of the scene in the Middle East, but also of the international community, and supervised by the United Nations Security Council. There are many others. Our proposal is not a comprehensive peace plan that was meticulously elaborated every single aspect of it. There are many other issues. What will be with the settlements that are not outside the area which will be annexed into the State of Israel? The 4.4% of the West Bank will be, according to our plan, will be annexed to Israel, and equal-sized territory from what was Israel prior to 1967 will be swapped to the Palestinian state, or the Palestinian state will be based identically in terms of size on the 67 borders. And so in the 4.1%, most of the Israeli settlers that live outside the Green Line will be part of the State of Israel without a need to move them. There will have to be a need to relocate, potentially, 18%.
There are all kinds of ideas. I don't want to elaborate at this moment how to deal with it, but it is practical, it is possible, it is doable, and this is not something that we have to raise our hands and say, no, we have crossed the line wherefrom it is impossible to implement the idea of two states. And also the issue of course, the Arab refugees, and also refugees which were uprooted from where they used to live as a result of the conflict between Israel and the Palestinians, which are not only Palestinians, also Jews in Arab countries that were forced out of where they used to live generations because of the conflict and the hostilities and the violence between Israel and the Palestinians. This is the first time that something of this depth and aspiration was voiced out in the course of the last 2 very bloody and painful years. Now, everyone says, you know, you guys are naive. How can you even expect that something of this nature will take place, considering what happened in the last few years in the Middle East? Now, you know, when I argue with many everywhere, you know, we have traveled the world over the last 8 months in Europe and other Arab countries. I keep saying, look, had someone said in Europe after 1945 that after 40 years, the Europe which was filled with bloodshed on all sides, which was characterized by the deepest hatred of Germans to French, French to Germans, Germans to British, British to Germans, and all the other countries, that they will be united, not forgetting what happened in the past, but moving forward towards something of entirely different nature. I don't know how many people would have believed it, but it happened. I remember, no, I don't remember, I learned, I couldn't remember, that after the Second World War, although I was there already, but that there was a big debate in the American administration of that time, of Truman. Will America include Germany in what turned out to be the Marshall Plan that saved Europe from despair, from the pains of the Second and the destruction of the Second World War? And many important Americans kept saying all the time, Germany, after what they did, after all the destruction, the pain, the mass killing of innocent people across Europe, are we going to help rebuild Germany? And the voices that prevailed in America kept saying all the time, at the end of the day, are we going to make accounts about the past, or are we going to look forward towards a different future, and how can we change what happened in the past so that it will not happen in the future? And they helped rebuild Germany, which definitely helped change the atmosphere, the nature of relations, and the progress of the entire Western world. So when I look at it today, I know one thing, and believe me, none of us is naive. Anyway, no one can say about an Israeli who has been 50 years in a certain stage of Israeli politics and have been through almost everything that he could survive alive if he was naive. I'm not. I'm telling you, sooner than later, people will have to ask themselves, what is going to be the next stage? What is going to happen? Assume that we are killing all of the Hamas people, that there will not be left one Hamas person with a gun. They will all disappear. What is Israel going to do with 2.5 million Palestinians in Gaza and 3.5 million Palestinians in the West Bank? Are we going to be occupied forever? Are we going to deny them the right for self-determination indefinitely? Are we going to allow Israeli settlers
to inflict violence and terror against innocent Palestinians forever, and we can get away with it? We will have to do something that changes it. Now, there are many ideas, many different ideas. I heard about an idea that 2 million Palestinians from Gaza will be deported. Where to? Doesn't matter. Get rid of them. Okay, in the new style of modern diplomacy, one can say it, even if that one seems to be in a very important position, in central position in the world diplomacy. But this is not a solution. There are no other solutions. Deportation of Palestinians from the West Bank, whatever. There is only one serious political solution, and this is a two-state solution. A two-state solution which will allow the Palestinians to have their own independent, sovereign state alongside the state of Israel, and a state of Israel which will be recognized, respected by the Palestinian state, and that hopefully towards the future will be able to build up some kind of cooperation that will be useful and fruitful and positive for everyone involved. This is the only possible solution. It is our role at this stage to try and put it at the center of the international context. It is our responsibility. That's how I feel, and we will hear Dr. Al-Kidwa in a minute. We will have to try and force all the international forces that are interested not to escape the only possible way to move forward, even if it requires sometimes debates and pressures and diplomatic actions that ought to be taken towards one of the participants or the other participant or both of them in order to move them to tolerate and accept and reconcile and acquiesce with all the pains involved in making this movement the other, that because this is the only one that can bring, at the end of the day, a new horizon for millions of people that are yearning for it. Thank you. Dr. Al-Kidwa. Good morning. Okay, the opposite of what was said by Wajdi Mouawad. Is it okay to speak in English? Obviously, yes. And let me begin by thanking you all for being here and giving us an opportunity to talk about the situation in this prestigious place, Collège de France. And of course, I have to also to thank Professor Wajdi Mouawad and Anne-Claire Legendre. And of course, my political partner, Ehud Olmert, with whom we went on this adventure that is absolutely necessary because not only it is implementable, but it's also the only possible solution. Before I talk about our joint proposal, I have to make some comments on what I heard. First, things are linked to each other. You cannot stop the killing without providing a political horizon, without providing a political context. It's not going to happen. And we have seen that. And this is one of the reasons why we not only spoke about Gaza and the necessity to end the war, but also we spoke about the overall political solution. Because you can't do one without the other. Second, international law does not apply to Israel. And I'm very sorry to say that. I spent years at the United Nations learning about international law
and became a big believer in international law. But the experience of the last 2 years showed us clearly that does not apply. And nobody cares, frankly. Nobody cares. Let me give you an example. 2 days ago, a proud minister in the Israeli government, Mr. Cohen, I think, announced that he signed a decision to cut all electricity to Gaza Strip. Where is international law? Nobody cares. 2 days before that, all humanitarian assistance was stopped entering Gaza Strip. Where is international law? Nobody cares. Now, Anne-Claire Legendre, and I have to be careful because I think she is among the last few friends we have, said something about Ukraine, which is correct. I personally believe that the European position on Ukraine is correct, and I support it. However, what makes it uncredible is that it immediately disappeared when we moved to another discussion related to the Israeli-Palestinian conflict. Things become totally different. Totally different. It can't work this way. What this Israeli government has done is precisely the undermining, if not the destruction, of the rule-based world. It's being done unless we stand up and say enough is enough. We need to save not only you, the Israelis, not only the Palestinians, but we need to save us. We need to save the rules. We need to save international law that does not exist. Maybe all this was one of the reasons why we, the two, who are old hands, who are very realistic, and who are probably warriors. This gentleman is a real warrior. I am not a real warrior, political warrior probably. But nevertheless, we believe that we need to take initiative ourselves. We need to hold the horn from the bulls from the horns. And we need to put ideas that do not constitute a full plan, because we don't have the right to present a full plan, but it does represent a way forward. It's loud scream that what's happening is wrong and we need to change path. We need to have different course. And in this regard, we presented the joint proposal covering 3 main issues. 1, the necessity to stop the war in Gaza and how we do that. And 2, the overall political solution in the form of 2 states, Israel and Palestine, based on 1967 borders, with a swap, agreed upon swap 4.4, which was proposed by Olmert years ago. And 3, the future of Jerusalem as the capital of the 2 states. Things are linked together. But let me speak about the first one. What we presented was similar to what was presented by President Biden in the past and was incorporated in Security Council Resolution 2375. Is it correct, the number? Yeah, okay. Well, I made some of these resolutions, but I don't remember their numbers. So okay, and we said that that means the necessity to end the war, that all hostages have to be released, that the agreed number of Palestinian prisoners have to be released, that we need to build a governmental structure that is organically linked to the Palestinian Authority, and we need to have
an Arab security temporary presence. After that, a few months ago, there was a deal reached. And the deal was, positive, in a way positive, because it led to the release of some hostages and some prisoners. And that's very important for the families, for the two peoples. At the same time, it was obvious that there was no agreement on the political aspect. There was an agreement to negotiate, starting the 16th day, the future governance in Gaza, which did not happen. Not surprising, of course. It did not happen. But we said, okay, we support it in general because of the humanitarian aspect. It's good. After that came some genius ideas about forcibly deporting all Gazans from Gaza. Come on, give me a break, for God's sake. It's not acceptable because this is ethnic cleansing. And it is not implementable anyway. It's not implementable. We nevertheless needed to have some bridges because you cannot just, dismiss the strongest person in the world. But after that came the Arab Summit and the initiative, which was good. But let me tell you very frankly, and remember me, it's not enough. It's good starting point. It's good starting point. But it misses very important aspects. For instance, the security consideration, the presence of an Arab temporary security presence. Where is it? There was a call on the Security Council to do that, to establish an international force. Really? How? Who's going to go there? There will be no American boots on the ground. And if there is no American boots on the ground, the friends of the American will not put boots on the ground. Security Council is not going to adopt that because of positions of some permanent members. You know that. More importantly, there is no political dimension after that. Our original idea was you bring the Arab to Gaza in return to some political requirements. Two requirements. One, Israeli withdrawal from Gaza without return. And this is not political only, this is practical. We are talking about a destroyed area. How can you rebuild it if the guy is standing on the border saying yes to the wood, but no to the iron? Come on, it's not going to happen. It can't happen. You can't rebuild Gaza without changing the relationship between Gaza and Israel completely, i.e., Israeli withdrawal without return, no siege. Liberating this territory to allow it to rebuild, to be rebuilt. So it's necessary. This is the first requirement. The second requirement is the political dimension. We have to have a political process leading to the state of Palestine. And if history teaches us anything, at least we need to agree on the end result. Otherwise, we are repeating Oslo. And we can't afford that. We need to agree on the end result from the beginning, even though if we agree on postponing the mutual recognition for a few years, allowing some negotiations to take place, that's fine. But we have to agree on the end result from the beginning. These are the two requirements, and they are not going to happen if we establish an international security force. They are going to happen only if we have some Arab presence,
With these two requirements, this Arab presence could tell the Palestinian public that we are coming with big things, and they will be welcome as liberators. They will not be a fighting force, because to move forward, you need two things. You need a clear position by the Arab states, which did not happen in Cairo, in spite of the important step forward. And you need some serious debate among the Palestinian factions, including Hamas, but with the clear aim of getting them out of the political picture. They have to get out. They have to transform into a political parties, which means that they have to end the armament, etc., etc., etc. What is happening now, God knows. There is some suddenly American negotiations or debate or whatever you want to call it with Hamas. Is it good news? Frankly, I don't think so. I don't think so. Probably it will lead to something that's not understood, that will even complicate the situation further. That means what? That means we need to stand up and take positions. Our paper is short, 1 page and 1/4, but it's full with ideas, right ideas. And in this regard, we say clearly, there is a need to establish a governmental structure organically linked to the Palestinian Authority. There is a need for a temporary Arab security presence. You go around, month and month and month of destruction and killing and maiming and all kind of suffering, and you come back to the same point. Enough is enough. People have had it. We say in Arabic, haram, what is happening. What is happening to them is enough. We need to change that. We need to stop that. And to stop that, we need to take positions. We need to be frank. We need to say, yes, Gaza has to end, and these are the ideas, but also we need to have an overall political solution, as I said, in the form of 2 states. And finally, Jerusalem, of course, very important. Again, that was, frankly, the result of the insistence of Ehud Olmert. And I said, that's fine, because Jerusalem is very important to all believers of the 3 monotheistic religions, obviously. And as such, of course, it's going to be central to any political agreement in the future. And that is why it's part of the joint proposal. But we say also that officials from both sides have to proceed, have to negotiate the other very important issues, including refugees, settlements, settlers, additional security measures, all these things, reaching to the overall plan that can be achieved. But what we did is very important, extremely important, because it takes a position of principle on the main problems, the war in Gaza and the overall political solution, in addition to the future status of Jerusalem. So finally, like it or not, we go right, we go left, we try to be smart. At the end of the day, there is nothing but that. There is nothing but that. You can't have a solution without the 2 states. And you can't have a future without a solution. So, at the end of the day, this is the only possible solution, and hopefully we will see it happening. We are sure that it's going to happen, provided that it gets some support by the public and internationally as well, and this is our hope. Thank you very much.
Merci beaucoup d'être là et de nous parler comme vous le faites, côte à côte, comme ça, et ne serait-ce que d'entendre le fait que vous avez un point commun avec un regard construit ensemble, malgré toute cette violence, c'est quelque chose de vraiment très important. Vous avez dit tout à l'heure que peut-être que la diplomatie est en train de changer. Quand je vous écoute, je me dis peut-être que cette histoire va être encore longue. Est-ce que vous avez l'impression, et la question je la pose à tous les trois avant de vous redonner la parole pour que éventuellement vous puissiez aussi réagir sur ce qui a été dit, mais j'avais envie de vous poser cette question. Est-ce que vous avez l'impression que les générations de diplomates qui vous suivent, les jeunes diplomates, est-ce que vous avez l'impression que vous arrivez à leur transmettre cette idée qui vous anime, non seulement les idées pratiques, les convictions pratiques que vous avez sur la solution à deux États, mais aussi dans la manière de le faire? Est-ce que c'est quelque chose que vous avez le sentiment qui se transmet? Est-ce qu'il y a... Ou alors, vous avez l'impression que vous êtes la génération de diplomates qui va laisser place à une autre manière de faire qui va peut-être être dépendante des élections, dépendante des partis. Et je pose cette question d'autant plus qu'il y a une montée en Europe de plus en plus forte des extrémismes. Comment vous percevez le futur, non pas du point de vue politique, mais du point de vue de la diplomatie? Voilà. Mais peut-être je redonne la parole à Anne-Claire si tu as envie de réagir sur ce qui a été dit, puis ensuite, à votre tour, peut-être sur cette question de la transmission. Merci Wajdi. Moi, ce qui me frappe dans ce que disaient Nasser et Ehud, ça revient à une phrase que tu as dite dans ton séminaire ce matin, la guérison est toujours à vos pieds. Et ce qu'ils disent, c'est exactement ça. C'est que finalement, aujourd'hui, il s'agit de regarder le futur et de le regarder la réalité qui est celle qui ne changera pas, qui est celle de deux peuples vivant dans un territoire extrêmement limité et qu'il faut donc pouvoir avancer vers cette solution à deux États qui est de fait la seule possible. Et je crois que le bénéfice d'une initiative comme la leur, c'est qu'elle réouvre l'imagination. Elle réouvre l'imagination d'une possibilité de la paix. Et Nasser mentionnait le plan arabe qui a été adopté au Caire il y a quelques jours. On voit bien que ce plan, il est en effet insuffisant, comme le soulignait Nasser, mais il permet de reposer et de réouvrir des questions qui tiennent à la réalité concrète sur le terrain de la paix et de ce que ça veut dire, c'est-à-dire quelle est la sécurité, comment on définit ça. On n'est plus dans éradiquer le Hamas, qui, on le sait tous, n'arrivera jamais. Et donc c'est cette question de ce rapport entre l'imagination de la paix et la réalité sur le terrain qu'il faut qu'on arrive à retrouver. Et je crois qu'il y a aussi un rôle pour les artistes là-dedans. Il faut aussi qu'on puisse raconter, comme le font Nasser et Ehud, avec leur connaissance du dossier technique, mais de le faire autrement pour essayer de convaincre les opinions israéliennes et palestiniennes que la paix est possible. Et je crois qu'ils ont tous les trois martelé ces mots: it's possible, it's feasible, it's practical, it's implementable. Et c'est ce que beaucoup d'Israéliens et de Palestiniens aujourd'hui ne croient plus ou ne voient pas pouvoir se dessiner pour le futur. Donc la diplomatie pour demain, je pense qu'elle restera attachée à ce même entêtement. Je crois que c'est vraiment un métier de gens têtus qui justement je veux dire, n'ont pas peur de se confronter à l'échec et n'ont pas peur à partir de l'échec, essayer de construire une nouvelle solution. Et ce qu'on décrit Ehud Olmert et Nasser Al-Kidwa comme plan tient aussi à tout ce qu'il y a là-dedans. C'est-à-dire, c'est des générations et des générations de diplomates qui ont essayé de trouver la solution à ce conflit et qui peut-être va trouver un jour, on l'espère prochain, la réflexion à travers un plan de paix qui pourra être adopté. Et donc ça, je crois que c'est vraiment tellement au cœur de la diplomatie que je ne vois pas les nouvelles générations changer de cela. En revanche,
le rapport de force, il change aujourd'hui. On voit bien que c'est beaucoup plus transactionnel, c'est beaucoup plus brutal. On voit bien que le rapport à la vérité est très compliqué. Et dans un métier où nous avions une tradition de confidentialité, parce que la confidentialité, ça permet aussi de faire émerger des solutions en dehors de la brutalité de la lumière publique. Et on a besoin de cette confidentialité parce que, évidemment, prendre les décisions qu'impose un accord de paix, c'est prendre des décisions extrêmement courageuses et dangereuses politiquement. Et ça, il faut en avoir bien conscience. Un Premier ministre israélien a été assassiné pour cette raison même. Et donc, le fait que nous soyons aujourd'hui dans une parole qui soit très peu nuancée, voire polarisante, qui finalement polarise les sociétés civiles encore plus, rend évidemment la résolution des conflits encore plus difficile. Et donc pour nous, il faut qu'on arrive à rester dans ce discours de la nuance qui est absolument nécessaire à la diplomatie, sans être pour autant inaudible. Et je crois que c'est un des grands défis pour nous que de trouver cette manière d'expliquer la complexité du monde et la nuance qu'elle demande pour pouvoir prendre en compte les intérêts de chacun sans finir malheureusement par ne plus être entendu par le plus grand nombre. Avant de vous donner la parole, tout à l'heure, quand on était dans la petite salle, professeur Al-Kidwa, vous m'avez raconté une anecdote que j'ai trouvée vraiment très forte. Vous m'avez dit que vous étiez avec, je pense, le Premier ministre britannique, je crois, qui vous a demandé, mais comment ça se fait que quand les hommes politiques prennent leur retraite, ils deviennent si bons et si forts? Et ça m'amène à vous poser cette question, mais alors pourquoi, si ça ne tient qu'à une page, pourquoi est-ce que fondamentalement c'est refusé? Pourquoi est-ce que les gouvernements en place le refusent ce plan? C'est une question très naïve, là, par contre, que je pose, mais tout ce que vous avez décrit, ce plan qui est si simple et auquel on revient toujours et sur lequel on retombe toujours, pourquoi qu'est-ce qui empêche sa mise en application? On va faire une thèse. Just a little correction because it's very important. It wasn't the Prime Minister, it was a former Minister of State, British Minister of State, and it was me who said the comment, not him. How comes, after his statement, how comes that politicians become very good after they retire? Because I wanted to remind him of what he used to say before he retired and become private sector. Secondly, the plan was not rejected by anybody. The plan was not sufficiently supported by enough governments, because for this plan to fly, you need two things. You need the public support, and you need support of different governments. Generally, it was received very positively in Europe, including by France. But again, this was not sufficient reception. We need to see a little bit more vigor, more determination, and more public support. And hopefully, this is going to happen. Thirdly, to go back to your original question, of course, diplomacy has changed because the whole world has changed. The world is changing. And what's going to happen, we still don't know. I do hope from the bottom of my heart that Europe will be a force that reckon with. But that has also some requirements, including in the military field, and hopefully, I do hope, in the field of the rules and the insistence to play by the rules. Because this is the way forward to all of us, and it's very important. So yes, diplomacy has changed, but to be honest with you, I don't like to look at what we proposed as part of diplomacy. Because, as I said, for this to succeed, to move forward, it will take the support of the public.
So it has nothing to do with diplomacy. It has to do with the public on two sides, and the public at large. You, all of us, we need to work on this to ensure that it's happening, and when that happens, we can be sure. My last comment is that while temper is very negative these days, emotions are very high, while we do understand that everybody wants to kill, want to see blood, to take revenge, it's understood. But at the end of the day, this will pass. And we reach the point of some sane thinking. What's the alternative? Did it work? It's not going to work. There are two peoples, and they don't intend to go anywhere. And from that point comes my absolute conviction that this is going to happen, and there is no other solution. Unless, and I want to be very frank with you, in the past, there were Israeli forces that pushed for expansionism, settler colonialism. They built settlements. They brought settlers. After 30 years, 40 years, the conclusion is it didn't work. It didn't work in changing the demographic balance and canceling the national existence of the Palestinian people. Now, and this is my point, there is something even more dangerous. Collective deportation. Collective deportation. And it's becoming almost fine. Okay, people say, no, but nobody is jumping off the seat and saying, are you crazy? This cannot be acceptable. And here comes again our collective duty to prevent something like that. There are forces in Israel who are pushing for deportation as the way to achieve greater Israel and to cancel the existence of the state of Palestine. And that's what we need to prevent, because that's the only thing that would make what we are proposing moot. But it's not going to happen. One of the reasons, by the way, is that the two countries directly concerned, Egypt and Jordan, are adamantly against this. Why? Because of their national interest, not because of Palestinian consideration. They don't want Gazans in Jordan and in Egypt. Gazans, my God, what to do with Gazans? They will destroy the whole thing. So it's not going to happen. But we need also to contribute on making this not only illegal, but illegal and insane and crazy and should be fought by all means. And when this is done, we'll go back to reality and we'll make sure that what we are proposing, what we have proposed, is the only way forward, is the only thing that can be implemented and hopefully shall be implemented. Thank you. Monsieur Olmert, si vous voulez prendre la parole de la fin, justement. Well, first of all, I was thinking, I was trying to contemplate while both of you made your very significant comments. What do I understand by the new generation or the young generation? Is Donald Trump at the age close to 80, is the young generation, and Emmanuel Macron at the age below 50 is the old generation? I mean, let's face it. I think that the distinction should not be on the basis of age. The distinction should be on the different parameters.
simplistic generation and thoughtful generation, dogmatic generation and open-minded generation. In the event that we take these criteria as a basis of distinguishing between the generations, then maybe the old generation, the new generation are certainly apart, but in a different way, okay? And I personally think, and I regret and I apologize in advance if I hurt anyone, I like the more thoughtful and the more open-minded generation, even if he is below 50. Now, I want to make maybe two comments. Number one, as you may have felt, there are somewhat not entirely total overlap between my sensitivities and Dr. Al-Kidwa sensitivities. Obviously, for good reasons that are completely understandable, Dr. Al-Kidwa much more sensitive to what appears to him to be the violations of international law by Israel. And I may be a little bit more sensitive to what appears to me to be the total lack of understanding of what international law is altogether, and the total, almost unstoppable terrorist, fundamentalist, religious, cannibalistic attitude by the Palestinian terrorist organizations over the years against the state of Israel. So we don't, our sensitivities may be somewhat different on certain parts of it, but that does not mean that on the bottom line, where the substance, where the core of the possible solution lies, we are at the same spot. And by the way, we, largely because of him, okay, we were smart enough to avoid dwelling on what may be the different points of attitude by both of us, in order to focus on what should be the basis of what we propose together. And if this strategy and this attitude will be adopted by the parties involved, it may become a little bit easier to reach an altogether a comprehensive solution. One must understand something. In the final analysis, when we will come to the point where we have to agree on a solution, there ought to be enormous pains on two sides to do it. I can tell you, as someone who was at that point, when I sat in front of the President of the Palestinian Authority, as Prime Minister of the State of Israel, and I proposed to him, which I did, and it has never been denied by anyone, that we will practically divide the city of Jerusalem, something that is going against, not, first of all, against my own rhetoric years before, when I was a younger political person in Israel, but which is, on these days even still, is opposed to the common rhetoric of most of the Israeli speakers. It was heartbreaking. It was enormously difficult. It wasn't easy, just, like that. I felt all the weight of thousands of years of Jewish history lying on my shoulders when I said, first time as the leader of the State of Israel, and in that respect also of the Jewish people, yes, Jerusalem has to be shared by Israel and by Palestine as the only possible key to a comprehensive political solution that will change history for both of us.
the same will have to be for the Palestinians, for whoever will be in charge of moving forward, of proposing that course of action towards a solution on the Palestinian side. He will have to be able to bear and to tolerate the pains of his compromise, the pains of the possible rejection by segments of the public opinion of his people. It is easy to propose things which are widely accepted by your community and by the other community, for the other side. But this is not the way that you are going to resolve historical issues. This was not the way which, over the years, we were dealt with. And to this, in this context, from my side, I look with great admiration at the compromises which were made by Menachem Begin when he was Prime Minister of Israel in 1977, 78, 79, when he entered negotiations with Anwar Sadat, claiming that all of Sinai will be part of the State of Israel and all of the West Bank will be integrated into the State of Israel, and he ended them by pulling out entirely from Sinai to the last centimeter. And he won the prize of history because he changed everything for us and for them and for the entire Middle East. So, and I look at Rabin, the late Prime Minister Rabin, who was assassinated for making the Oslo agreements which were opposite to everything that he was practicing all his life. Because at the time, when the time has come for taking an historical decision, the future was stronger than the memories. And that was great leadership. And I can go on. And what I believe in is that leadership is measured at the end of the day by the ability to do, when the time comes, perhaps the opposite of everything that the leader has preached for and fought for all his life, if what he does now is the right thing, even though if it doesn't, is not compatible with everything that he said in the past, because he prefers the future over history. And this is something that whoever will have to sit at the table of negotiations will have to do. And finally, I want to say this. Now, how do you do diplomacy? You know, all these are words. At the end of the day, I think the leadership is also measured by the ability to cut through, throw to the sidelines the rhetoric, the slogans, the simplistic statements, the obsessions which have governed the politics of his side, you know, vis-a-vis the other side, and cut through to the heart of the issue. And if we will be blessed with people of this ability, I think that peace is much closer than most people think we are. Because, look, what we have proposed, you know, as Dr. Al-Kidwa frequently uses this word, he says, we didn't invent the wheel. I proposed a two-state solution on the basis of 67 in 2008. There were so many that supported it on the other side as well and said it and had the courage to stand for it. Not the leaders, unfortunately. But the two-state solution is there for a long time. The compromise is there. They force the need for Israel to pull out from 95, 96%, 95% and a half of the territories is well known and well articulated over so many different conferences and meetings and diplomatic efforts and so on and so forth. What is required now is the courage and the vision and the strength to cut through the rhetoric and go to the bottom line and say, that's what we do. And we will not rest
until we force the international forces to move forward in order to achieve it. Thank you. Merci infiniment à vous trois parce que vous entendre, comme je l'ai dit, c'est vraiment extrêmement important pour tout le monde. Qu'est-ce que j'ai fait ? Ah oui, pardon. Je disais que vraiment, je voulais remercier nos trois invités parce que c'est tout simplement vous entendre parler ensemble, comprendre aussi combien il est possible de porter un même rêve tout en étant habité par des désaccords et des points de vue différents, mais en allant vers la même cible. C'est même pas un rêve, mais une réalité. C'est vraiment très, très important. Et pour ça, vraiment, je tiens vraiment infiniment à vous remercier. C'est très lié à l'écriture et au devoir de l'artiste aussi aujourd'hui de porter un regard sur le monde, de raconter au fond aussi l'histoire des gens. Comment rester humain quand la situation devient inhumaine. C'est aussi ça le cinéma, c'est ça le théâtre, c'est ça le roman, cette tentative de rester humain dans des situations absolument inhumaines. Donc pour ça, merci infiniment de vous être déplacés. Merci à Anne-Claire parce que c'est aussi grâce à toi que j'ai pu contacter nos deux amis. Merci beaucoup d'avoir permis ce contact. Merci infiniment pour ça. Vous dire que la semaine prochaine, nous allons poursuivre cette leçon, si je puis dire, autour de l'écriture et on va aborder un nouveau verbe qui va être le verbe rencontrer, qui au fond a commencé aujourd'hui. Merci beaucoup.